And we move to the next item in the agenda, which is the report of our colleague Lara WOLTERS on corporate sustainability due diligence. So I now begin to give the floor to the rapporteur, Lara WOLTERS. You've got the floor. Thank you very much, Chair. We have just commemorated the horrors of Rana Plaza, the hundreds of victims, many of whom had not wanted to go into the building but were threatened and made to pay with their lives. A disaster that tragically could have been avoided. Rana Plaza is not the only disaster linked to corporate greed, or the only disaster linked to companies misbehaving and turning a blind eye. Saida Khatoon died last December and in her lifetime never had justice for her son who died in a burning clothing factory in Bangladesh. Fire escapes were blocked. The factory in question made jeans for a known German brand. Or Rosita Tekwari, Veronica Manimbu, who are still fighting for justice after their homes were destroyed by a palm oil company in West Papua financed with European money. Injustice, impunity that makes your stomach turn. These are examples that show the need for rules on responsible business, because we are talking about daily occurrences of injuries, pollution, corruption on the other side of the world as well as in Europe. And tragically, nobody is ever to blame. Everybody points to someone else. Companies say it wasn't them, it was their supplier. They didn't know. Low prices are very welcome. Responsibility is not. But we're not talking about all companies. Let's be very clear about that. Many companies and sectors have taken action voluntarily, especially after Rana Plaza, and yet it hasn't been enough for true change. Action has been too patchy, and there's often too little justice for victims. So for victims, the case for this law is very, very clear. But for businesses, this law is of vital importance also. Why? Because they need certainty about what to do, as well as the certainty that their competitors are doing the same. As for consumers, they in themselves cannot change the world, even if it were possible for people to check every company and every label that won't make enough of a difference. And that's why we're making a law on what responsible business means. What we have before us is a political agreement that I am very proud of. It was painstakingly negotiated over 3 years, and it tries to take into account every difficulty that was raised by everyone who will be affected by this law, workers and companies alike. It has always been my aim to negotiate a position with cross-party support in this House, which is proportionate and workable for business and effective and accessible for victims. Why? Because this legislation is too important for us not to deliver. This is about what kind of Europe we want to live in and what we as Europeans value. It's about what kind of trade we want in the future, how we see globalization, and about defining our relationship with China. It's about serious action on sustainability and climate, and if we don't take a firm stand in Europe, then who will? Our task in a united parliament is to set global standards, as we have done in the past. Een betere wereld begint bij jezelf. Ik vond die reclames heel mooi als kind, maar ze hebben hun glans verloren. Het is namelijk niet waar. Jij en ik, wij kunnen de wereld niet in ons eentje veranderen. De sterkste schouders, die moeten de zwaarste lasten dragen. En een betere wereld begint bij bedrijven. Dat is beter voor iedereen die in de winkel staat en zich afvraagt waar een trui gemaakt is, maar ook beter voor bedrijven zelf. Want bedrijven die hun plicht naar mens en milieu serieus nemen, daar zijn er een boel van. Die bedrijven geven we met een anti-wegkijkwet een steuntje in de rug. Maar grote cowboybedrijven die regels aan hun laars lappen, die moeten we de pas afsnijden. Zodat we niet meer hoeven te lezen over duizenden arbeiders die in Qatar stierven tijdens de bouw van voetbalstadions. Oeigoeren die in China onder dwang onze kleding maken. Zodat het klaar is met voetbalvelden aan gepakt regenwoud in Zuid-Amerika. Natuurgebieden waar oliemaatschappijen pijplijnen doorheen bouwen.
uitgebuite gastarbeiders die tomaten plukken in Spanje. Voor verantwoord ondernemen is Europese wetgeving nodig. En veel bedrijven vragen zelf om duidelijke regels die in heel Europa gelden. Op rechts is dat op dit moment aan dovemansoren gericht. Rechtse partijen in dit parlement die schermen met spookverhalen over het vestigingsklimaat en over regeldruk voor bedrijven. Klagende multinationals worden de hand boven het hoofd gehouden. Het is klaar wat mij betreft met politieke spelletjes. Laten wij morgen verantwoordelijkheid nemen. Als Europa, als Europees Parlement, en laten we morgen een serieuze stap zetten richting een duurzamere en eerlijke wereld. Dank u wel. Thank you very much. I now turn into Portuguese. Depois da intervenção da relatora, temos agora as intervenções em representação das comissões que participaram neste processo e começamos pela Comissão de Assuntos Externos e a intervenção é de Raphaël GLUCKSMANN. Chers collègues, c'est dans la boîte de ce test de grossesse que fut retrouvée cette lettre. L'appel à l'aide d'un prisonnier chinois forcé de fabriquer des produits qui sont ensuite vendus dans une pharmacie à Paris. Voilà où mène la pyramide d'irresponsabilité qu'est la globalisation. Voilà où mène un monde sans règles, dans lequel ceux qui ont le plus de pouvoir ont aussi le moins de responsabilité. Le monde de Zara, de Shein ou de Nike. Aujourd'hui, le moment est venu de tourner la page de l'impunité des plus puissants. Le moment est venu de rendre les multinationales comptables des destructions de l'environnement et des violations des droits humains commises sur leur chaîne de valeur. Le moment est venu de les empêcher de se cacher derrière leurs fournisseurs, leurs sous-traitants ou leurs filiales. Cette législation sur le devoir de vigilance est une révolution juridique d'ampleur. Tenter de l'affaiblir ou la rejeter même est contraire à nos principes, mais aussi à nos intérêts. Chacun d'entre nous, chers collègues, aura à répondre de son vote. Muito obrigado. A próxima intervenção é em representação da Comissão do Comércio Internacional, Barry Andrews. Dear colleagues, all companies carry out due diligence on their supply chains, but only insofar as it impacts the operations of their own company. What makes this proposal radical is that for the first time, companies will be mandated to carry out due diligence on their supply chain as it affects the planet, as it affects human rights abuses. This has been an extremely divisive text, but I want to set the record straight. Contrary to what you might hear from this, in this hemicycle today, SMEs are excluded from the proposal. Contrary to what you might hear today, this is not a regulatory burden. There are already supply chain laws in EU member states, so this is deregulatory in effect by creating a level playing field. It is also aligned with the Corporate Sustainability Reporting Directive, and therefore companies not only know what they have to report, but they also know what they have to do. So this provides businesses with the opportunity to take advantage of the European Green Deal. It also gives citizens, for the first time, a very clear choice. It takes human rights and environmental degradation out of our shopping baskets. Thank you very much. Segue-se a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, através de René REPASI. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Geld bewegt die Welt. Eine Welt, in der Unternehmen kaum beeindruckt sind von unterbesetzten staatlichen Aufsichtsbehörden und von Haftungsansprüchen, deren Voraussetzungen von KlägerInnen nur schwierig bewiesen werden können. Nein, in dieser Welt haben sie nur Angst, dass ihnen der Geldhahn zugedreht wird, wenn sie sich nicht um die Menschenrechte und um die Umwelt in ihren Wertschöpfungsketten kümmern. Diesen Zahn haben die Regierungen im Rat
gezogen, indem sie die Finanzen aus dem Lieferkettengesetz herausnehmen wollen. Diesen Zahn will die rechte Seite des Hauses ziehen, die heute noch nicht einmal dabei ist. Sie ist den Sirenengesängen der Finanzlobby erlegen. Wer dicke Gewinne gemacht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen in Europa, wer diese einstricht, hat die verdammte Pflicht, diese Profite zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt einzusetzen. Insoweit kann ich an die nicht anwesende rechte Seite nur appellieren, kommen Sie rüber auf die gute Seite der Macht. Es ist noch nicht zu spät. Danke. Muito obrigado. Agora, em representação da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, Samira RAFAELA. Ik hoop dat het Europees Parlement morgen haar verantwoordelijkheid neemt. Het is jammer om te zien dat de afgelopen dagen een aantal collega's, met name hier rechts, bezig zijn geweest om coalities te bouwen, om bijvoorbeeld amendementen te maken die geheel tegen de essentie van deze nieuwe en belangrijke wetgeving ingaat. Ik dank de rapporteur. Heel goed werk. Het is geen geheim dat de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog verder wilde gaan. En als het aan mij zou liggen, dan zou ieder bedrijf haar verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van mensenrechten en klimaat, ongeacht hoe groot het bedrijf is. Dit is een goede deal. Het maakt namelijk helemaal niet uit hoe groot of klein de administratieve druk is. Mensenrechten mogen hier niet aan onderdoen. Maar dit is geen tijd om dogmatisch te zijn. We moeten nu doorpakken en bedrijven eindelijk de manieren geven om internationaal verantwoord te ondernemen, conform de OESO-richtlijnen. We gaan doorpakken nu ook. Hierna gaan we door met het weren van producten die gemaakt zijn uit dwangarbeid. Die moeten van onze markt weggehouden worden. De economie wordt gemaakt en gedragen door mensen. Dus daar doen we het ook in eerste instantie voor mensen. Dank je wel. Muito obrigado. Segue-se agora a Comissão de Ambiente, através de Tiemo WÖLKEN. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, sehr geehrter Herr Kommissar, schön, dass Sie da sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit welchem Recht konsumieren wir in der Europäischen Union Produkte, die in Teilen der Welt hergestellt sind und damit Menschenrechte verletzt werden, die Umwelt zerstört wird oder tatsächlich Menschen ausgebeutet werden? Welches Recht haben wir dazu? Wir haben dazu kein Recht. Und deswegen braucht es ein klares, ein starkes Lieferkettengesetz, das sicherstellt, dass Menschenrechte nicht nur in der Europäischen Union gelten und an den Außengrenzen aufhören, sondern dass sie weltweit gelten. Und mit diesem europäischen Lieferkettengesetz, das wir morgen abstimmen, haben wir die Chance dafür zu sorgen, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen, sondern dass wir dafür sorgen, dass Menschenrechte und Umweltschutz überall auf der Welt gleichermaßen gelten. Das ist unsere Pflicht. Und ich hoffe sehr, dass die EVP morgen diesem Gesetz zustimmen wird und sich nicht verabschiedet aus einem Kompromiss, der dafür sorgt, dass Menschenrechte und Umweltstandards weltweit eingehalten werden. Dieser Kompromiss ist ein guter. Er sorgt für einen fairen Ausgleich für die Unternehmen, für die Beschäftigten, für die Umwelt und für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen müssen wir morgen dieses klare Signal hier gemeinsam setzen. Vielen Dank, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Comissão Europeia, através do Sr. Comissário Didier REYNDERS. Obrigado. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis particulièrement heureux d'avoir aujourd'hui ce débat avec vous au sujet du projet de rapport de votre Parlement sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. La Commission se félicite du travail de la Commission Jury, ainsi que de l'intérêt du Parlement européen pour la proposition législative présentée par la Commission en février de l'année dernière, qui constitue une priorité politique commune. Je souhaite en particulier remercier la rapporteure, Madame Lara WOLTERS, ainsi que les shadow rapporteurs dans ce dossier. Nous avons eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises tout au long du processus dans une atmosphère particulièrement constructive. Nous partageons l'ambition d'une action législative horizontale au niveau européen afin de mettre en œuvre concrètement les engagements de l'Union en faveur d'une transition vers une économie plus juste et plus durable dans le domaine du droit des sociétés. You will vote tomorrow on a proposal that represents a unique opportunity for the Union.
this legislation can have an important impact on the way companies operate globally. It can lead to the development of new, more sustainable business models by large companies operating in the European Union market. Many stakeholders are asking for this: consumers, investors, employees, and the wider public, as well as many companies themselves. Indeed, this is an initiative where we want companies to be on board. We are ready to continue to work together with them to make due diligence a reality on the ground. In order to achieve our goals, we proposed harmonized and mandatory rules on corporate due diligence and directors' duties. Existing international recommendations and voluntary schemes have played an important role so far, but they have not been sufficient to lead to the necessary changes and to ensure a level playing field throughout the whole economy. With this proposal, we can indeed offer legal certainty and a level playing field for companies across the European Union, support for SMEs, better access to finance, and guidance to facilitate the transition. This proposal aims to support companies in running their business in a way that effectively addresses possible negative impacts on human rights and the environment throughout their value chains. A review of more than 2,000 studies shows that integrating human rights and environmental protection into business operations leads to competitive advantages in all sectors of the economy and to more innovation. So, our main objective is to ensure that long-term perspectives and sustainability factors are better integrated in corporate strategies and decision-making. Therefore, in our view, a clarification of the director's duty of care is also useful. The duty of care of directors is already present in all the legal systems of our member states. The Commission's proposal does not set a new duty of care, but only clarifies duties already present in national law to make sure that directors are empowered to act also with regard to the long term. It is important to make sure that sustainability considerations are taken into account in the major decisions of large companies. The proposal does not change the existing enforcement regime in this regard. Only shareholders would be able to hold directors to account. As regards climate change, in our proposal, we provided for a special regime that would require large companies to adopt a climate transition plan to ensure that their business model and strategy are compatible with the objective to limit global warming to 1.5 in line with the Paris Agreement. The Commission changed to be covered by the whole due diligence regime. And of course, the Commission did not propose, to change to be covered by the whole due diligence regime. So there are two systems, one with the due diligence process for harms to the environment and violation of human rights, and a transition plan for climate. Ladies and gentlemen, the Commission proposed that the new rules apply only to large companies, which have the capacity to implement the measures needed and notably to scrutinize their value chains. SMEs don't fall under the scope of the proposed directive and would therefore be excluded of the administrative and civil liability regimes contemplated in terms of enforcement. To limit the impact of this proposal on SMEs across value chains, the Commission also proposed to provide them with technical and financial support. Notably, SMEs should benefit from specific guidance and tools. In a nutshell, our approach when designing the proposal
has therefore been guided by the need to ensure proportionality, being mindful of impacts on competitiveness, while at the same time ensuring that we trigger a solid change on more sustainable value chains. I would like to conclude by praising again your work and commitment on this file. With this report, we are making further progress in this important field. It is a good indicator that we should be able to reach a final agreement soon. I'm now looking forward to the upcoming trilogues. I thank you, of course, for your attention, and if it's possible to go further tomorrow, we'll start very fast the trilogue. But before that, I will now listen with interest to your interventions. Thank you very much. Muito obrigado, Sr. Comissário. Temos agora ainda a intervenção de duas comissões. Em primeiro lugar, em representação da Comissão do Desenvolvimento, Ilan DE BASSO. Tack, herr talman. Vi ska rösta om en banbrytande lagstiftning som sätter press på företagen att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljön. På 2000-talet borde det inte här vara så speciellt banbrytande, men det är det. Företag som bedriver verksamhet i utvecklingsländer måste respektera mänskliga rättigheter, miljö- och rättsstatsprincipen, inte minst för att vi ska kunna nå målen om FNs Agenda 2030. Det är inte storleken på företagen utan storleken på den skada som åsamkas som företagen orsakar som är det väsentliga. Därför så måste fler företag omfattas av lagstiftningen. Fackföreningarnas inflytande är oerhört central för att förstärka den här lagstiftningen. Vi behöver effektiva och proportionerliga sanktioner mot de företag som bryter mot mänskliga rättigheter och skadar miljön. Nu är det viktigt att vi ror detta i hamn för att skapa en framtid som skyddar människor och miljön och där de som missköter sig hålls ansvariga för sina gärningar. Tack för ordet. Muito obrigado. E agora a intervenção da Comissão do Mercado Interno por Deirdre CLUNE. Thank you. We need to support and to enable business to act more sustainably and responsibly in their global and their EU activities, and this proposal is a step towards doing that, while also bringing legal certainty and a level playing field when compared to the existing situation where there's a varying degree of approaches taken across the Member States. Products and services that are the result of human rights and environmental violations should not be allowed on the European market. The EU is capable of setting high standards and having a strong influence on global supply chains, and we can use this influence to address human rights violations and breaches of social and environmental standards. And I was concerned that the proposed directive takes a minimum harmonisation approach because it leaves room for Member States to impose diverging obligations from those in this directive that may actually undermine legal certainty and that creation of that level playing field. So the improved text with a dedicated article to fully harmonise the provision of this directive during its transposition, and thereafter there will be a revision of 6 years to assess whether it should be turned into a regulation, is an improvement, and it will lead to an increase of harmonisation and cross-border cooperation. Thank you.